Yes, hello students. We shall start with a new topic, that is probability. So this chapter I think you have studied in already 10th standard a very few concepts. Under probability of an event kaltirbodu, what are events? Some simple topics you have learned. So this year you will also have a chapter that is probability, and even this chapter will be continued for the next year also. Okay, so ಈ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ probability chapter ಇಂದ total ಆಗಿ it comes for 9 marks. Okay, so this chapter contains 9 mark. 1 mark 1 question will be there, 2 mark 1 question will be there, and 3 marks 2 questions will be there. Okay, so it contains I think totally how many marks? 9 marks chapter it is. 3 into 2 it will be 6, 2 and 1. Okay, so 3 marks are the third questions that comes from the last part of probability of an equally likely outcomes. So otherlinda 3 marks are the third questions barta. Okay, then 2 marks 1 question it comes from this concept, that is events. Okay, so introduction and random experiment together it carries few marks. So today's class I'll be taking up with introduction and what is a random experiment and what is sample space and how you have to write the sample space. Okay, so basically if you have in your earlier classes, if you have studied the concept of probability, what is probability? Probability is a measure of uncertainty of various phenomenon we call. Okay, what is probability? It is measure of uncertainty. Measure of uncertainty of various concepts we call. Okay, so ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನನ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಫೆನಾಮಿನನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಟಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಯಿನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಟಾಸ್ ಅ ಕಾಯಿನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಟೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಡೈ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಸ್ ನೀವು ಆಡುವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, so this is what measure of uncertainty ಅಥವಾ chances of occurrence ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. Chances of occurrence. Okay, so why do we call it as a measure of uncertainty? ಯಾಕಂದ್ರೆ certainly ನಾವು predict ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. This will only come ಅಂತ. When you toss a coin, while tossing a coin, you will not know whether head comes or whether tail comes. Okay, even dice throw ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. So it is known as what? Measure of uncertainty. Okay, of various phenomenons. Okay, so we will take few examples and we will solve them. So basic examples are tossing of a coin, or you may throw a die, or some balls experiments are there. So those all experiments together we take in random experiment. So okay, ಈ random experiment ಒಳಗ important concept ನಿಮಗೆ ಬರೋದು sample space. Okay, what is sample space and how to write a sample space will be a question asked. Define sample space ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ, or write the sample space ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. Okay, so this is all about the introduction of probability, what is probability and what all are included in this chapter. Random experiment, that is sample space, and events is bit a lengthy concept. So events or types of events bartava, occurrence of a event bartada. So based on all those we have to solve the questions. Okay, so now let me define what is a random experiment. An experiment is called as random experiment if it satisfies the following two conditions. What are the two conditions? The first condition given here is it has more than one possible outcome. Okay, so what is a random experiment? So it should have outcome more than one. Okay, then it is not possible to predict the outcome in advance. Okay, when the tossing of a coin, if I take that example, it should have more than one outcome. Once a toss ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ it will not appear head only.
ಓಕೆ, ಹೆಡ್ ಒಂದ ಔಟ್ಕಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಲ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಡೈಸ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡೈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ನಂಬರ್. Okay, there are a dice which are having more than one number, that is numbers from 1 to 6. ಒಂದ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವುದು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ such kind of experiments are called as what? Random experiments. Means the outcome should be more than one. Okay, then second is what? It is not possible to predict the outcome in advance. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ತದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಟಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಬಾಲ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ಸೊ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್. So what are the possible outcomes? The outcome should be more than one, that is first case. And second case is what? You cannot predict what will be the outcome. Advance olaga helik barangilla nimge yaud outcome irtada antand. Okay, so this is definition of random experiment. So now the most important concept in this random experiment, if I want to take, it will be called as what? Sample space. What is sample space? Define sample space ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದ, or write a sample space for an event. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು sample space. Just look the definition of random experiment once. So now I will define what is sample space. Okay, first sample space ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ what is outcome ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. A possible result of a random experiment is called as outcome. Okay, what is an outcome? The possible results of a random experiment. So one experiment ನೀವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Outcomes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. For example, if you perform any experiments in your labs also, so what result you get from that, that is also known as what? Outcome. Okay, then what is sample space? Set of all outcomes is called as what? Sample space. So ಒಂದು die throw ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. Okay, if I take a die, I throw a die. Okay, so ಆ die throw ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು outcomes ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪಾಸಿಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? Possible results is called as outcome. And if you represent it in the form of a set, then those set of all possible outcomes of a random experiment is called as sample space. So when it is asked for the examination to define sample space for 1 mark, you have to write this definition. The set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space associated with that experiment. Okay, and it is denoted by the letter yes. ಸೊ ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಂಬಾಲ್ ಎಸ್. ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಡೈ. ಸೊ ಡೈಸ್ ಇರ್ತದ, ಒಂದು ಡೈಸ್ ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೈಸ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಡಿನೋಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ದ ಲೆಟರ್ ಎಸ್. ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್? ಸೊ ಡೈಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ? 1 to 6. ಸೊ 1 2 3 4 5 6. This is your sample space. Okay, sample space ಅಂದ್ರೇನು? ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ? 1 2
3, 4, 5 and 6. So this thing sample space na ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು set form ಒಳಗ represent ಮಾಡಬೇಕು. So only it is known as what? Set of all. Okay. So denote sample space by using set. ಒಂದು ಸೆಟ್ ತರ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. Write a sample space ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ you have to write S is equal to and what is the sample space. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈಸ್ ತಗೊಂಡೇನಿ. ಸೊ ಡೈಸ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ? 6. That is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. Now each point in the sample space 1, 2, 3, 4 it is known as what? Sample point. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? Sample point. Okay. See the definition of sample space once and how it is denoted. Okay. So now I hope that this concept of sample space is clear. Andre ಏನು? When you perform one experiment, you will get some set of all outcomes. So those outcomes are known as what? Sample space. Okay. So we will take few examples here to write the sample space of different examples. Andre nimge innu concept clear ಆಗ್ತದೆ. Okay. I'll explain you by taking different examples. Okay. So the first example what I have taken here is 2 coins I have taken. Okay. One is 1 rupee coin. The one more is 2 rupees coin. So ಎರಡು coins ತಗೊಂಡೇವಿ. ಎರಡು coins ಒಟ್ಟಿಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. Okay. Find the sample space ಅಂತ ಹೇಳೇನೆ. Okay. So there are how many coins? 2 coins are there. 1 rupee 1 coin I have taken. 2 rupees 1 coin I have taken. Okay. So both the coins I am tossing together. ಎರಡೂನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಎರಡೂನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅಂತಂದು ಕೇಳ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಎರಡು ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎರಡು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಒಳಗೂ ಹೆಡ್ ಬರ್ತದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಒಳಗೂ ಹೆಡ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಒಳಗೆ ಟೇಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ನಾಗ ಟೇಲ್ ಬಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿನ್ ನಾಗ ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಔಟ್ಕಮ್. ಆರ್ ಎರಡು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಟೇಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್? 1, 2, 3, 4. Total number of possible outcomes are 4. So I have to write it in the form of a sample space. S is equal to both the coins, it may be head and head. Okay. Or in one coin it is head, one more coin it is tail, or tail and head, or tail and tail. Okay. If you toss 2 coins together, then the total number of outcomes is how much? 4. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. So 2 raised to n is to denote the number of power sets. ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದಾವ? 2 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದಾವ. ಸೊ 2 raised to 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ? 4. 2 square is 4. ಸೊ 4 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. 1, 2, 3, 4. Okay. So these are the possible outcomes. So sample space is equal to, you have to write it like this: head and head, head and tail, tail and head, tail and tail. Okay. And what is H? H is denoting the head. And what is T? T is denoting tail. This is how you have to write. Okay. So now I'll take one more example. Second example. Find the sample space associated with the experiment of rolling a pair of dice once. Okay. So ಏನ್ ಹೇಳಾರ ಅವರು? ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಡೈಸ್ ಒನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡೈಸ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2. ಓಕೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ 2 ಡೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಡೈ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 more ಡೈಸ್. ಎರಡು ಡೈಸ್ ಇದಾವ. ಎರಡು ಡೈಸ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು? ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಡೈಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್? ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಕಮ್ 6 ಬರ್ತಾವ.
ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಔಟ್ಕಮ್ 6 ಬರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡೈ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 1 2 3 4 5 6. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಥ್ರೋ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಸ್ ಅದ, ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೈಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ವೆನ್ ಯು ಥ್ರೋ ಇಟ್, 2 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಡೈಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದಾವ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದಾವ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 6 into 6, 36 outcomes you will get. Okay, so all the 36 numbers you have to write it in sample space. So first dice ಒಳಗೆ 1 ಬರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈಸ್ ಒಳಗೆ 1 ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೈಸ್ 1 ಬರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈಸ್ 2, ಫಸ್ಟ್ ಡೈಸ್ 1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈಸ್ 3, then first 1, second 4, 1 and 5, 1 and 6. Okay, similarly first coin ಒಳಗೆ 2 ಬರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈಸ್ ಒಳಗೆ 1 ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಸ್ ಒಳಗೆ 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈಸ್ ಒಳಗೆ 2, then 2 and 3, 2 and 4, 2 and 5, 2 and 6. Okay, similarly 3 and 1, 3 and 2, 3 and 3, 3 and 4, 3 and 5, 3 and 6. Then 4, 1, 4 and 2, 4 and 3, 4 and 4, 4 and 5, 4 and 6. Similarly 5, 1, 5 with 2, 5 with 3, 5 and 4, 5 and 5, 5 and 6, 6 and 1, 6 and 2, 6 and 3, 6 and 4, 6 and 5, 6 and 6. So totally 36 outcomes you will get. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡೈಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೈಸ್ ಒಳಗೂ 1 ಬರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈಸ್ ಒಳಗೂ 1 ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಡೈಸ್ನಾಗ 1 ಬರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈಸ್ನಾಗ 2 ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ನೀವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ವೆನ್ ಯು ಥ್ರೋ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಡೈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲಿ 36 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಥ್ರೋ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಡೈಸ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, I'll move to the next examples. Next, find the sample space for the following experiments. First experiment ಏನ್ ತಗೊಂಡೇನಿ, a coin is tossed 3 times. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ಕಾಯಿನ್ 3 times ಟಾಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವ? 3 outcomes you have to get. Okay, so there are 3 coins here. Sorry, 1 coin, and that coin only you are repeating it 3 times. So first time throw ಮಾಡ್ತೀರಿ. Okay, it may occur head. Second time throw ಮಾಡಿದಾಗೂ ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟೇಲ್, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಟೇಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟೇಲ್, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಹೆಡ್. Okay, if you write this in an orderly way, then you get all 3 may be head. Okay, if you toss, 3 ಸಲ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ 2 ಸಲ ಹೆಡ್ ಬರ್ತದ, 1 ಸಲ ಟೇಲ್ ಬರ್ತದ, ಆರ್ ಒನ್ಸ್ ಹೆಡ್, ಟೇಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ 2 times ಟೇಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟೇಲ್, ಹೆಡ್, ಹೆಡ್. Okay, or you may get tail, head and tail, tail, tail and head, then or otherwise all 3 may be tail. Okay, totally how many outcomes you get? 8 outcomes. ಇದು 8 ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ 2 raised to n ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳಾರ? 3 times ಹೇಳಾರ. ಸೊ 2 raised to 3 if you take, you have to get 8 outcomes. Okay, 1 coin 3 times toss ಮಾಡ್ತೀರಿ, 3 ಸಲ ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 2 ಸಲ ಹೆಡ್, 1 ಸಲ ಟೇಲ್ ಬರ್ಬೋದು, 2 times head and once tail, once head and 2 times tail. So like this you get 8. So number of outcomes are 8. Okay, so next example, a coin and a die is thrown. ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಕೂಡ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, ಒಂದು ಡೈ ಕೂಡ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ, there is one coin. Okay,
and there is also 1 dice. Okay, so what are the possible outcomes? Write the sample space. ಸೊ ನೀವು ಹೆಡ್ ತಗೋತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ಬೋದು ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು ವಿತ್ 2, ಹೆಡ್ ವಿತ್ 3, ಹೆಡ್ ವಿತ್ 4, ಹೆಡ್ ವಿತ್ 5 ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ ವಿತ್ 6. ಸೊ ಕಾಯಿನ್ ಒಳಗೆ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. 1 2 3 4 5 6 ತನ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೇಲ್ ಬರ್ಬೋದು. 1, tail with 2, tail with 3, tail with 4, tail with 5 and tail with 6. So these are the outcomes. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗದ, ಕಾಯಿನ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರೋದು ಎರಡ ನಿಮ್ಗೆ, ಹೆಡ್ ಆರ್ ಟೇಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡೈಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 6 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಕಾಯಿನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. Okay. Next, I have taken one more example. A box contains 1 red and 3 identical white balls. Okay. 2 balls are drawn at random in succession without replacement. Write the sample space for this experiment. Okay. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡೇನಂದ್ರ ಒಂದು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ 1 red ball and 3 white balls. Okay, there is 1 red ball and there are 3 white balls. Okay, you are going to take only 2 balls at a time. So ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ಸ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು, 2 balls at a time ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಬಾಲ್ಸ್ ತಗೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 1 more 2 balls. Then again you will take 2 balls. Okay, write the sample space. Succession ಒಳಗೆ ತಗೋತೀರಿ without replacement ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, so let me denote red by R and white by W. Okay, so now first time I may get red and white. Okay, or I may get white and red, or I may get both as white. So this is your sample space. Okay, first time na draw ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೆಡ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ವೈಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೈಟ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್? 3 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಮತ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ವಾಪಸ್ ಮತ್ ರೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ರ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಾರ ಅವರು, ವಿದೌಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಾರ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ಅಗೇನ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, so I'll take one more at the last of writing a sample space. So an experiment consists of tossing a coin and then throwing it second time if head occurs. If tail occurs on first toss, then a die is rolled once. Find the sample space. This seems to be little tricky question, but analyze the question properly. So ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅವರು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, they are tossing a coin. Okay, when they toss the coin second time, if the head occurs, tail occurs on the first toss, then the die will be thrown anta helaru. Okay, so I have to write the sample space. So I write the sample space as So this is your sample space. Why I have written this sample space? ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದಾರೆ, ನೀವು ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಟೇಲ್ ಏನಾದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಡೈನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಟೇಲ್ ಅಕರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಸ್,
then you have to roll a die. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟೇಲ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈಸ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಾರ. ಸೊ ಡೈಸ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, 1 2 3 4 5 6. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾಯಿನ್ ಹೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಹೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ ಆಸ್ ಟೇಲ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ ನಿಮ್ದು ಹೆಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ ಅ ಕಾಯಿನ್ ಅನದರ್ ಟೈಮ್. If you get head at the first toss again, you can toss it one more time. But first toss ಏನಾರು ನಿಮ್ದು tail ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ, first toss tail ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ, you have to roll a die. Okay, so such kind of experiments will be asked in your competitive examination as far as concerned. ಸ್ವಲ್ಪ questions ನ tricky ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರ ನಿಮ್ದು competitive examinations. For your board examination, direct questions will be asked. Define sample space, or very simple example when a die is thrown twice or when a coin is tossed 2 times. So simple example will be asked. So ivattu we have seen what is random experiment. Okay, we have also seen what is sample space. Okay, and few examples how to write a sample space. Okay, so from this part of syllabus you will get 1 mark question, that is from sample space, either to define a sample space or to define a random experiment, or any one example to write the sample space. Simple example, 1 mark ki keltarashte. Okay, so from the next classes I will start with what is an event, then types of events, occurrence of an event, then examples based on that concept. Okay, thank you.